the assignment. I received the assignment to review the literature, the whole professional literature and army literature and psychological literature on battle trauma, on the one hand, soldiers with battle trauma, and on organization of the civilians of the rear for war, how to organize, prepare, prevent problems, and treat civilians during war. Okay, so it's battle trauma of soldiers on the one side, and the preparation of the rear of the civilian side on the other hand. Отож, моїм першим завданням було, власне, збір літератури щодо того, як отримують військові травми, так, і як, власне кажучи, цивільні збираються і збирають різноманітні речі під час військових дій. The reason was not simply theoretical to create a literature survey, but to see if we could develop from this enormous literature clear guidelines for practice. І, власне кажучи, ми збирали ту літературу не просто заради дослідження, так, а заради того, щоб із цього великого масиву створити перелік інструкцій. Okay, now in order I'll share my screen. No, you have to let me share my screen. Alena, can you tell her if possible? Alena? 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 Okay. Okay, I'll go ahead without sharing the screen. Okay, now, if you want a principle for action, okay, a guideline for action, in very difficult times, during war, it has to be very simple. It has to be intuitively acceptable. People should see, hey, that's right, that's true. And it should be very practical. Okay, three things then: simple, intuitively right, and highly practical. І коли ми говоримо про розробку ось таких інструкцій, то вони мають базуватися на трьох основних речах. Бути простими, бути інтуїтивно зрозумілими і такими, які досить легко впровадити на практиці. So I had this enormous literature. Okay, you can't imagine how big it was. Okay, hundreds, thousands of articles. And the question was, can it lead to a basic principle? Okay, could it lead to really to something that say, if you do this and this and this, you'll be going in the right direction? І, власне кажучи, я зібрав дуже багато літератури, великий масив літератури для того, щоб, власне кажучи, зробити основні засади для цих принципів. Okay, and the amazing thing, perhaps, okay, maybe I was lucky, maybe I had an inspiration, is that it was possible to derive one clear principle that served as a basis for practice. And the principle is called the continuity principle. І, власне кажучи, це могло бути завдяки удачі, а могло бути завдяки певному натхненню, яке на мене найшло, але я придумав такий базовий принцип для всіх інструкцій. І цей принцип називається тяглість. Okay, I'll define the principle and then I'll explain it, because as I said, it has to be simple and very practical. So it says, during war, either in conditions of battle trauma or in conditions of the rear, bombardments, terrible situations, disaster in the rear, you have to promote continuity in the functioning of the people and the families,
in the interpersonal connections of the people and the families, and in their identity, historical identity, and let's say personal narrative. I'll say this 3 times again. Functional continuity, interpersonal continuity, and historical continuity or narrative continuity. I will explain what that is very soon. You have to promote and maintain these 3 continuities. Отож, про що йде мова, коли ми говоримо про цей принцип тяглості? Власне кажучи, коли ми говоримо про травми, які отримані у бою, і про бомбардування цивільного населення, важливо мати на увазі 3 основні речі. Підтримувати насамперед функціонування життя, незважаючи на всі події, які відбуваються під час війни, функціонування базових інфраструктурних речей. Друге – це підтримувати міжособистісні зв'язки між людьми, незважаючи на все, що відбувається. І підтримувати ідентичність, або це можна назвати історичний наратив, історичну розповідь, тобто ким є та чи інша особа. І ці три речі – функціональність, взаємозв'язки і особисті наративи, особисті історичні наративи є дуже важливими складовими ось цієї тяглості, постійності. Okay, now maybe it looks complicated, so let's make it more simple. What is functional continuity? People should be helped to act, to continue doing the things that they know, to fulfill their routines, to continue with their normal duties, to continue with their skills, okay? To continue to remain active in things that they know. Отож, це видається трошки заскладним, але я буду зараз почергово з'ясовувати. Перший принцип функціональної тяглості веде мову про те, що мусить бути зроблене все, щоб людина могла підтримувати свій звичний спосіб життя, робити ті речі, до яких вона звикла. Власне кажучи, використовувати свої вміння і навички. Okay, this is functional continuity. Now, what is interpersonal continuity? Interpersonal continuity is during all of the tragedy of war, the bombardments, the battle stress, everything, you have to work in order to maintain the connections of each person to their colleagues, to the other soldiers in their unit, or to their family, to their friends, to their school, to their neighborhood, keeping the interpersonal connection continuously. Отож, переходимо до другого чинника, другої складової. Коли ми говоримо про міжособистісну тяглість, мова йде про те, що варто підтримувати або пробувати створювати такі умови, щоб особа могла підтримувати зв'язки зі своїми рідними, близькими, колегами, навчальними закладами, підтримувати всі ті важливі зв'язки, які були до початку бойових дій. Now, what do I mean by personal, historical, or narrative continuity? It means that the self-definition of the person or the family remains the same. I am a soldier in this unit. These are my friends. This is my commander, and I continue being a soldier in this unit. I continue linked to them, and I define myself. Or I am an Ukrainian woman or man in Kiev, and these are the members of my family, and I do this and this kind of work, and I'm now doing this and these things for the war effort. That is, I have this personal narrative that gives me continuity. Переходимо до третьої складової. Ось ця особиста
особистісний наратив, історичний наратив. Про що мова? Мова йде про те, що у кожної із нас є певне самовизначення, певна ідентифікація. Ким я є? Я є солдатом у армії, який воює, або я є, скажімо, жінкою або чоловіком у Києві, який робить ті чи ті речі. І це ті визначення себе, які були до війни, вони можуть бути підтримані і під час військових дій. Now let's see how this works for battle trauma, for soldiers on the front. For soldiers on the front, let's say a soldier suffers suddenly from battle trauma. Okay, he was in a bombing and he's stunned and he is confused and he cannot continue functioning at this moment. Okay, traumatized. What do you do? Тепер перейдемо до поняття травми у бою, так? Травми під час битви. Якщо солдати на фронті, скажімо, можуть бути пораненими, можуть отримати ті чи інші ушкодження, на деякий час вони випадають зі своєї основної діяльності під час бойових дій. And it turns out there is an answer to this question. And the answer to this question is that this soldier should be kept very near the front, in connection with his unit, especially with his friends in his platoon, and expecting he should be given the expectancy by people in the surrounders. You will go back to your friends, to your platoon, and continue in fighting very, very soon. So, near, you stay there, you don't take them to the rear, you stay there, near, closeness, in connection with his friends, and expecting to go back to full duty as quickly as possible. І отже, тепер ми переходимо до питання, як у такому випадку ушкодження, травмування солдата підтримувати тяглість, про яку щойно йшла мова. Можна це робити так. Цей солдат може знаходитися досить близько до бойових дій, не приймаючи у них участь, але підтримуючи зв'язки зі своїми товаришами, зі своїми частинами. І, власне кажучи, ця взаємодія навіть під час травмування, вона дає уявлення про те, що буде повернення знову до його до його військового функціонування, буде повернення того, що було перед травмою, буде продовження. Тобто основна ідея – це перебувати поряд, перебувати поруч і підтримувати ті речі, які можуть бути підтримані. Зв'язки, спілкування. It turns out that if you do this, if you let him stay there near you, let him rest, okay, for a day, 2 or 3 days. You give him, okay, food, drink, chicken soup. Chicken soup is very important. I don't know, perhaps the grandmother's meal. And you tell him, you'll be well. And he gets visits from his friends, okay, who are still fighting, who say, you'll be okay, encouragement. He gets encouragement. And they say, we are waiting for you. It turns out that more than 70% of the soldiers can come back to full duty in less than 1 week. Цікаво. В такому випадку, якщо солдат є ураженим, йому варто дати 2-3 дні перепочинку, також можна дати курячий бульйон, тому що це такий засіб універсальний, який лікує все. Також налагодити візити друзів, які можуть у цей час вести бої і розповідати про те, що у них відбувається. Таким чином відбувається такий зв'язок людини пораненої з своїми товаришами. І результати дослідження показали, що більше 70% солдатів, у яких була така можливість, вони набагато швидше поверталися знову у стрій, поверталися до бою швидше, ніж за 1 тиждень. This is called frontline treatment of battle trauma.
Це називається лікування травми біля лінії фронту. And now comes a big surprise. Many studies have shown this. When you compare soldiers who received this frontline treatment, that means they were not taken back to the rear, to a hospital, to a psychiatric hospital, or to their house for vacation to rest, but were kept there. And you compare soldiers who were taken to the rear, okay, and given to rest far away from their units, letting them be civilians for a couple of weeks. When you compare the two, those that were given the frontline treatment become better, quicker, and there is no chronification. That means 1 year, 2 years later, their situation is much better than the situation of the soldiers that were taken to the rear. І тепер переходимо, власне, до пояснення, що коли у дослідженні були задіяні солдати, до яких застосовувався ось цей метод перебування біля лінії фронту, і були солдати, яких транспортували у тил, яким давали лікування, але далеко від їх товаришів, далеко від того підрозділу, в якому вони перебували, навіть пару тижнів їм давали багато часу, то виявилося, що солдати, яких лікували біля лінії фронту, набагато швидше не тільки виходили знову у бій, а і у них не було довгострокових побічних ефектів травми, у них не було довгострокових ефектів травматизації. And the reason is why. Okay, why did these soldiers fare better than those that were taken to the rear? And with our psychological theories, we are surprised, right? Because the other ones were taken away from the trauma of the battle. And these ones stayed near the trauma of the battle. How come they get better, much better than the others? І ми прийшли до такого дійсно дивного непорозуміння. Чому ті, хто були транспортовані далеко від фронту, вони мали більшу травматизацію психологічну, ніж ті, хто були поряд, так? The answer is given by the principle, by the continuity principle. Why? The soldiers that received frontline treatment, they remained in their regular function. They are still soldiers in their unit. They are still with their uniform. They're still with their guns, with their armaments. They do the things. They have a routine. They are waking up early in the morning. They eat army food. This is functional continuity. І відповідь на таке непорозуміння може бути надана досить просто. Солдати, які залишалися і перебували біля лінії фронту під час лікування, вони мали більшу можливість зберігати відомий для них спосіб життя. Вони мали ту ж саму їжу, вони бачили тих самих людей, вони були в курсі подій. І вони таким чином не втрачали таку, як то сказати, повсякденну форму. Now, there is also interpersonal continuity. Why? Because he continues in contact with his friends, with his unit, with his commander. He's there with them. He's not taken away from them. Okay? He remains connected. This is interpersonal continuity. І особливу увагу можна надати ось цьому другому чиннику – міжособистісній тяглості, коли людина зберігає всі зв'язки, які були до травми, зв'язки з командиром, зв'язки з друзями, зв'язки з іншими такими ж самими солдатами. And what is the personal continuity or narrative continuity? Is the way he sees himself. He says, okay, I am a corporal in unit 231 of the infantry of the Ukrainian army, okay? And I continue being that. This is, okay, in my mind, my self-definition is the same. Yesterday, I was prepared to fight in this unit,
And today I'm doing that, and tomorrow I'll continue fighting in this unit. This is the narrative continuity. І коли ведемо мову про третю складову, це, власне кажучи, тяглість наративу про себе, то солдат теж її зберігає. Він думає, що я був у підрозділі 221 в місті Києві, зараз я, скажімо, перебуваю на лікуванні, але я повертаюся до свого підрозділу досить швидко. Тобто його наратив про себе, хто він такий, чим він займається, не порушується. And what happens to those soldiers who are taken to the rear? The continuities are broken. Why the continuities are broken? First, functional continuity. He's taken to the rear. He's no longer a fighting soldier. He doesn't have the army routine. Now he's probably sick in a hospital or at vacation at home. There is no functional continuity. There is no interpersonal continuity. He's taken far away from his friends. He doesn't see them. They are the important people for him now. Okay, the friends in his unit who are fighting for him. He feels completely disconnected. And then what does he say to himself? There's no narrative continuity. He says, yesterday I'm a soldier. Today I am a psychiatric patient. There is a breach of the continuity. І, скажімо, коли ми говоримо про тил, про солдата, якого лікують у тилу, у нього відбувається порушення тяглості на всіх трьох рівнях або у всіх трьох видах. Коли ми говоримо про функціональну тяглість, солдат втрачає розуміння того, що відбувається, так? Навколо нього не зберігається рутина, до якої він звик. Окрім того, порушуються зв'язки, немає людей, з якими ця людина комунікувала, немає друзів, немає командира і немає тих, знову ж таки, міжособистісних комунікацій. І точно так же порушується інформація про себе, наратив ось цей історичний, самовизначення. Вчора я був солдатом, а сьогодні я є пацієнтом психіатричної клініки. Тобто у тилу всі ці тяглості розбиваються набагато швидше, тому що немає, як то кажуть, видимих причин збереження. Now, we psychologists are often surprised by this, both by the fact that although they stay close to the battle, they get better quicker and stay better more, okay? It's surprising for us. And there is a second question for us psychologists. We all learn that we have to process the trauma in our minds. And here, there is no actual processing of the trauma. He's just being left there together with his friends. And so where is the processing of the trauma? We psychologists think that in trauma you have to do processing, mental processing, emotional processing. Так, і ми, психологи, дивуємося, чому це відбувається, тому що у нашій голові були би більш закономірними дві речі. Якщо ми від травми дистанціюємось, то нам стає легше жити. І друге, це якщо ми травму опрацьовуємо, пропрацьовуємо, переживаємо, ми її проходимо, то теж нібито нам стає легше жити. А як ми бачимо у випадку з цими солдатами на лінії фронту, вони і не дистанціюються від події, яка травмує, і вони, власне кажучи, не перепрацьовують цю травму, вони просто йдуть далі. Так? І це такий дуже дивний феномен. Now, there is an important way of processing the trauma for soldiers at the front, but it is not an individual processing inside the individual mind. It is a group processing. When there is a break in the battles, then it is important. If you work with units in the army, then it is important to get together the soldiers of a unit, of a platoon, okay? You get them together and you ask them together to reconstruct their battle experience together so that they create a joint narrative
of the battle. This is the narrative of the group. And each individual finds himself processing his own trauma as part of the narrative of the whole group. І відповідь тут дуже цікава. Власне кажучи, хоч нам видається, що травма не опрацьовується, вона опрацьовується. Але це опрацювання відбувається не на індивідуальному рівні, а на груповому. Про що мова? У перервах між битвами солдати, військові можуть збиратися разом зі своїми командирами, зі своїми ротами, і вони можуть обговорювати все, що відбувалося. Вони можуть обговорювати досвід, які були події, як це можна сприймати. Вони разом спільно опрацьовують травму, вони виробляють такий спільний наратив, спільну розповідь. І тому ми можемо ось того солдата, який лікується на лінії фронту, зарахувати як частину спільного наративу, групового. Тобто опрацювання травми відбувається всіма разом. So it turns out that processing the trauma is not something that happens inside your head. It is something that happens between you and your companions and your friends and your unit. І таким чином ми бачимо, що опрацювання травми – це не те, що відбувається у нашій голові, у нашому мисленні, а це те, що відбувається завдяки взаємодії з нашими колегами, з нашими іншими солдатами. Now, okay, we'll go over and see how the principle of continuity principle, works also for the people in the rear, for the civilians. А тепер ми перейдемо до того, як принцип тяглості працює не на військових травмах, а у тилу з цивільними людьми, з цивільним населенням. So let's begin with functional continuity. Functional continuity are the things that you can do, that you're used to doing, your activities, your routine, your skills. Okay, so the continuity principle regarding functional continuity will say, in all stages of the war, before, during, and after, at all times, you should help people to continue doing what they know, or to continue doing what they're good at, or to find things that they can do, that they're able to do. That means activating the people, getting them to do. This is true for children, for adults, for old people. Get them to have a clear routine. They know, tomorrow I get up, I'll do this and this and this. After lunch, I'll do this and this. And so the activation is what keeps the functional continuity. І тут ми говоримо найперше про функціональну тяглість. І це, я нагадаю, рутина, наші вміння, які ми використовуємо щодня. І тут цивільним це зробити легко. Варто подумати, що будь-яку річ, яка для вас важлива, можна виконувати в усі часи, на усіх етапах військових дій. Знайти ці речі, якщо вони не так легко знаходяться. Тобто випрацювати рутину і підтримувати її. І тут дуже важливо, що це не просто мова йде про випрацювання рутини, вироблення рутини, а про активну роль. Тобто людина має це робити активно. Так, це не є пасивна робота. Це певна активність, яка допомагає людині утримуватись і утримувати свою рутину. Now, let us consider a child, for instance, a child who's very much afraid, with high anxiety, who's crying, there was a bombing, he's afraid. What do you do? Тепер ми поговоримо, наприклад, про дитину, яка є налякана, вона чує сигнали тривоги, вона не знає, що робити, її стягує страх. Well, you know, psychologists used to say you have to express your emotions. So maybe they'll start asking the child, what are you feeling? Okay, can you tell me, can you draw what you're feeling? That's what psychologists, what we are taught to do.
І в цьому випадку психологи би казали, що треба ці емоції виговорити, треба зрозуміти, що стоїть за цими емоціями. Ми би запитали у дитини, що в тебе за емоції, спробували би ці емоції якби висунути назовні. Now it turns out this is a bad idea. Okay? Why? Because the child at that time is not able, is not willing to express. We put too much importance in expression. It's much better if we get him to do things. We do something to calm him. The best thing we can do to calm him is say, you are not alone, I'm with you. That's the most important. You're not alone, I'm with you. And now we are going to do this and this and this. And you prepare something that he has to do. And this is the best way of calming a child and not doing a kind of internal processing, what you're feeling, express, okay? You go to the doing, functional continuity and interpersonal continuity. You say, I am with you, you are not alone. Угу. І, власне кажучи, психологи хотіли би, щоб ця дитина виразила емоції, а насправді було би краще зробити інакше. Цій дитині було би легше ці емоції перетворити у дію, у певну діяльність, а не просто проговорення емоцій. І найкраще тут може бути така порада: ти не один, я з тобою, або ти не одна, я з тобою. Виразити певну підтримку і таким чином виразити ось цю міжособистісну тяглість, так, що наші зв'язки з тобою підтримуються. А зараз ми маємо зробити те або інакше. І таким чином дитина не говорить про свої емоції, а вона їх перетворює у певну дію. І це вважається найкращим способом її заспокоєння. Now, how do you promote interpersonal continuity for this child? You get him in contact with his friends, with his colleagues, with his schoolmates, with his grandparents, with his uncle, with his aunt, with his teacher, and you create many, many messages. These contacts, this interpersonal continuity strengthen the child against the stresses of war. І як можна ще посилити саме ось цю міжособистісну тяглість? Ми можемо встановлювати або підтримувати контакти дитини з її друзями, учителями, рідними на різних рівнях, від мами, тата до бабусі, дідуся і так далі. І ми можемо через ці контакти створювати таке потужне повідомлення, що все, що є таким, яким є, але ми разом, так? І наші зв'язки підтримуються. Now, it may be surprising to you, but it's important for this child also to hear what his father is doing at this time, what his brothers are doing at this time, what his friends are doing at this time. Like, for instance, in your school, there is now a place where they give food to all the refugees. You are part of this because you are part of the school. We'll go there and we'll help give the food to the refugees. We are making this child a part of this group narrative, school narrative, neighborhood narrative, family narrative. І таким чином ми можемо перейти до ось, власне кажучи, наративу дитини про себе. Коли дитина дивиться на те, чим займається її, наприклад, школа і однокласники, які щось роблять у цей час спільно, як представниці цієї школи. Наприклад, роздають їжу біженцям. То дитина, бачачи те, що вони роблять, вона відчуває теж свою певну участь у цьому процесі, і таким чином її наратив про себе або розуміння себе, розуміння своєї ідентичності, воно підтримується. І таким чином наратив про себе теж дитини підтримується. And the same thing is true about the grown-ups, about the adults. Okay, if you have, for instance, somebody who has an attack of anxiety, panic attack,
Okay, the important thing is not to get this person to express what she's feeling. She cannot do it at the time. She cannot express, it's not a good idea even to react. It's a bad idea. You organize the person, and by that you help her organize herself. That means you say, I'm with you, and we are going to do this and this and this. It's a good idea to say, look, you are now very constricted. So we'll go and we'll do a walk. We'll walk around, and then we'll start cooking. We'll cook together. Okay, and if we know that this person likes to cook, it's much better if he says, okay, we are going to do that and that together. So we are creating both functional continuity and interpersonal continuity. Угу. І так само це працює і з дорослими. Якщо, скажімо, у дорослої людини панічна атака або просто досить тривожний стан, то нема сенсу питати, про що ця атака, чи опиши свою тривогу. Краще набагато діяти. І дійсно в цьому випадку можна поєднувати ось цю тяглість функціональну, що ми робимо певні дії, і тяглість міжособистісну. Запевнити цю людину, що я з тобою. Так? Тобто найкраще сказати я з тобою, і ми зараз робимо ось це і ось це. А якщо, наприклад, людина любить готувати, то ми можемо таким чином ще дати їй додаткове задоволення від процесу. Так? І це підсилить її внутрішню стійкість. And the same thing is true when we think about the whole family. When we think about the whole family, we also will help this family in the best way if we create a plan for them, what they can do tomorrow, the day after. We help them. Each family creates a family plan for herself, but we say this is important. And all the family members should know of this family plan for the coming week. Okay, if this and this happens, we'll do so and so. Tomorrow, you are in charge of getting the food. You are in charge of preparing the table, and I'm the charge of cooking. And then if they're religious, we'll pray together. Okay, a plan, a daily routine, but a plan that the whole family has in their head. І точно так же це діє у випадку із родинами. У родині може існувати план роботи, в якому задіяні всі її члени. Що є важливо? Так? Наприклад, це може бути план на короткий проміжок часу і на довший проміжок часу, на один день і на тиждень. Скажімо, у нас є план на завтра, хтось відповідає за прибирання, хтось відповідає за приготування їжі, хтось за, можливо, підготовку до певних релігійних обрядів, хтось за щось ще. Важливо, щоб кожен член родини великої відчував свою причетність і свою роль у великому плані, у цій великій рутині. Now, this issue of creating a family plan is very important, for instance, where there is the possibility that they're going to be evacuated. Okay, situations with which you will be confronted. Families that may have to be evacuated. You have to create with these families a plan for the evacuation. Like, for instance, what do you take with you? How do you prepare yourself? A list of things, a division of roles. You do this, you prepare this, there's a preparation. You do this. And what is very important in this family plan, how to plan that you can meet again if perchance you're separated. Whom should you call? How call? When call? Find a kind of a procedure. We all call, okay, in this telephone number, or Uncle Vanya there and there, or Uncle John in that place, or okay, to have a plan. How do we get in touch together if we have to fall apart?
І ось цей родинний план або сімейний план є важливий в усіх ситуаціях. Навіть у такій ситуації, на жаль, типовій для воєнного часу, як процес евакуації. Для процесу евакуації теж можна розробити спільний родинний план. Це список того, що ми робимо, список речей, які ми беремо з собою у евакуацію, і хто за які речі відповідає. Що буде на такому етапі, що буде на іншому етапі, що трапиться і що будемо робити, якщо випадково нас розлучать, так? Тобто якийсь член родини загубиться або відстане, хто кому має дзвонити і так далі. Тобто це такий план, який буде враховувати всі нештатні ситуації, ситуації, які виходять з, власне кажучи, з самого нормального плану. Так? І цей план, він також може дуже гарно поєднати родини. Now, a little advice for the clinical psychologists among you. Say that somebody in a family has a anxiety reaction, depression, and you are in charge of this person. My advice is don't interview this person alone. Always interview the whole family together. Always. In those situations, our tendency as clinical psychologists to be alone with the patient is a very bad idea. It's much better, always, you talk to families. And then you can ask, let's say the mother is having this panic attack, you ask the mother, but you also ask the children what they can do, what they have seen, and you also ask the father. So you create already at this point a joint interview and a joint narrative. We, the family, are dealing with this together. І я би хотів тут дати пораду. Незважаючи на те, що клінічні психологи, а частина з вас, напевно, є клінічними психологами, любимо розмовляти про проблеми людини наодинці із нею, тут варто діяти інакше. У випадку тривоги, панічної атаки, депресії одного, наприклад, з членів родини, варто якраз зібратися всім членам родини, не інтерв'ювати, не проводити інтерв'ю наодинці, а зібратися всім разом і поговорити про те, що відбувається очами цієї людини і очами різних членів родини. Власне кажучи, саме у таких ситуаціях, про які ми сьогодні говоримо, це вкрай важливо. Для чого? Тому що після такої розмови у нас зберігається спільний наратив, спільне розуміння ситуації, про що ми говоримо, про що ця ситуація, і ми спільно з нею якимось чином намагаємося впоратися. Це не є щось особливе, особисте. Now, I told you about this historical personal continuity. Now, this is very important for families. The moment there is a break, a calming down, of the immediate emergency, then it is the time to bring together the stories of what we went through in this family as a family, what dad did during the day, how he escaped the situation, how he perhaps fought in the front, what mom did, what the boys or the girls did at school. And we get a family narrative of the first week of the war, of the second week of the war. Those family narratives create that kind of personal narrative, historical continuity. And this is very important to strengthen every member for what we call resilience, to make them strong enough to withstand the distresses.
І тут цікаво, що якщо у родині відбуваються події, які певним чином цю родину, скажімо, роз'єднують, тут тривога, тут іще щось, так, то варто звернути увагу на можливості підтримання сімейного наративу навіть у такі, ну, скажімо, часи турбулентностей. Наприклад, можна говорити, що ми вже пройшли разом. Можна згадувати, хто що робив у певний час, там, в перший день війни, в перший тиждень війни. Можна згадувати і ділитися враженнями, своїми думками про те, що вже відбулося. Так? І саме це допоможе зберегти спільну таку от родинну історію, так? І саме це більш того надасть ось цій резистентності, надасть посиленню ролі кожного з членів родини в самій родині, і, власне, для самої людини це дасть набагато більшу стресостійкість. Now, I want to also tell you, as colleagues, as psychologists, how is the best possibility for you to work well in those situations. The best way is for you to get together in small teams, 3, 4 people, small teams. We call that emergency teams that deal with the emergency. And then you may talk about these continuities and promote these continuities with families, with schools, in decisions. Like, for instance, okay, many times, let's say somebody is working in the municipality, and there is the question, should we already give the people this information, or should we keep it a little longer so that there is not a panic? Okay. So the answer is very clear. When you have information about something that is going to happen, you give it because people have to prepare themselves. If you don't give them, if you're afraid that people will panic, then you're reducing their strength, you're reducing their resilience. People don't panic simply, okay? People can deal well if they have a clear picture. So if you know that there will be an evacuation, you have to tell them. And you, as the emergency team, you go around and you say, if you don't tell them, if you're afraid that they'll panic, you are damaging their response. Okay, they need all the information. They need clarity. They need the truth more than anything. І тут я би порадив вам, психологам, об'єднуватись у малі групи по 3-4 особи, так звані групи швидкої допомоги. І у цих групах проводити роботу у родинах, у школах, у різних осередках, роботу, основою якої буде ось ця тяглість, про яку ми сьогодні говоримо. Що є важливо? Що ми, перебуваючи у стані військового конфлікту, маємо думати про інформацію, яка до нас надходить. Варто, коли ми маємо питання, якщо у нас є інформація, яка може комусь зашкодити, бо вона є поганою, злою, про наступ, про якусь атаку, про ще щось, чи треба нам її зберігати при собі, чи одразу ж передавати людям, з якими ми працюємо? І відповідь тут є однозначна. Треба зразу ж казати про певну небезпеку. Не треба боятися того, що хтось буде панікувати чи щось ще може відбутися. Якщо ми знаємо, що є інформація, яка може дійсно не є приємною, але вона є такою, ми маємо це подавати. І це навіть підсилить людей, яким ми її подаємо. Коли ми щось приховуємо через страх паніки людей, ми таким чином зменшуємо стійкість людей, з якими ми працюємо. Коли ми, наприклад, взяємо мову про евакуацію, має бути евакуація, маємо це казати напряму. І не треба говорити, ой, там когось шкода чи щось. Тобто, чим краще ми і чим артикульованіше, чіткіше говоримо про інформацію, яка є важливою, яка є навіть поганою, тим більше ми підсилюємо людей навколо нас. Now,
if you start working as teams, those emergency teams, this idea of the continuity principle is very helpful because everybody can understand it. Say a teacher or a school principal will understand very well that you have to keep the routine of the children. You have to get the children to keep the contact between the children, also those that didn't come to school. You understand very well that you have to build a story how the children of this school, okay, did during the war. Okay, it's very easy. Everybody can understand that. Are talking with a commander in the army. It's very easy, very acceptable for him. You have to keep your soldiers in duty. You have to keep their routine. You have to keep them in uniform. Cannot transform them into psychiatric patients. On the contrary, they're soldiers and they'll stay soldiers. And the unit is very important. Keep the people of the unit together. Let one speak to the other. Let one help the other. And building the story of our unit in the war, in the battle. So everybody understands this. Okay, so that's a central advantage of this continuity principle. І, власне кажучи, коли ми працюємо в групах швидкої допомоги, то тут це досить добре. Да? Це йде мова про ті малі групи, про які щойно йшлося, по 3-4 особи. То досить легко створювати тяглість в усіх можливих вимірах, та, про які ми говорили. Функціональний, комунікативний і спільний наратив. Ми можемо будувати спільний наратив на самих подіях, які відбуваються. Щось відбувається, і ми про це говоримо, і ми таким чином і забезпечуємо зв'язки між людьми, і будуємо, як то кажуть, резистентність, і будуємо розуміння спільне, що з нами було, де ми є зараз. So let me tell you, I'm telling you something pretty outrageous. I'm telling you that when you are dealing with a war situation here and now, you forget about trauma theory because trauma theory will not help you. Trauma theory is very psychological. It's based on expression. It's based on complicated concepts like mental processing. You can't talk to a commander in the field. You can't talk to parents. You can't talk to a school director in terms of trauma theory. You can't talk to them in terms of the continuity principle. І тепер, що я хочу наголосити, що коли ми перебуваємо у стані воєнної... При ней какой-то муж. Я говорю, ну потом поговорим. Ой, можна, будь ласка, вимкнути мікрофон? Непонятно, что там как-то. Дина, пожалуйста, выключи. Діна, вимкніть мікрофон, будь ласка. Дякую. Okay. Да. Отже, якщо ми говоримо про воєнну ситуацію, а саме про неї ми сьогодні розмовляємо, то нам варто запам'ятати, що класична теорія травми, з якою ми працюємо в мирний час, не працює. Нам треба про це забути, тому що самовираження, що ми відчуваємо, для чого це нам треба, під час війни не підходить. Нам потрібно якраз діяти, а не просто говорити, як ми робимо це в звичайний мирний час. В цьому є важлива відмінність. Okay, that's what I wanted to tell you. If there is a possibility of making me questions per chat, okay, perhaps Allah will be able to translate them. I can't hear well. I'm very hard of hearing, so that I won't be able to understand. Це саме те, що я хотіла. If we give 5 minutes for you to write down questions, you write them in Ukrainian, and then Allah may translate it into English, and I'll be glad to answer if it is relevant for you. Okay, so let's make 5 minutes break for the questions. А зараз це абсолютно те, що я хотів вам сьогодні розказати. Так? Якщо у вас є запитання, в мене є пропозиція, напишіть запитання у чаті, а Алла розповість, що ви хотіли запитати англійською. В мене є деякі обмеження слуху. У вас є 5 хвилин, 5 хвилин, давайте, хто хоче написати запитання, можете писати у чаті. So 5 minutes, I'll drink some water, you write down your questions if there are any, and I'll be glad to answer. Отож, 5 хвилин на запитання, і за 5 хвилин я вип'ю води і повернемося.
У мене запитання до Альони. Альона? Якщо у когось є запитання, прошу писати у чаті. І теж я розумію, що цікаво лектору, чи ця інформація була корисною для вас, цікавою, потрібною, чи ні. Hey, Joey, nice to meet you. Так. We have already several questions. Maybe we may start. Okay. So the first question. Just a minute. I'm still Okay. Okay, we will wait for one more minute. Ще одну хвилинку почекаємо, можете ще писати, хто що хоче. Okay, now I'm connected. Let's see if I can understand when you say it. I'm not sure. Let us try. Yes. Okay. We have a question. Can you please give us examples of actions in order to, as far as I understand, in order to keep the continuity? Maybe some examples of actions. Actions. Okay. Which actions can we make just in order to keep? First of all, physical activity is good. Okay, somebody is reacting anxiously. You say, okay, I understand. We go together, or we run together, or we do some exercises together. That's good. Preparing a meal together is good. Doing homework together, I'll help you do the homework, is good. Doing something to prepare the house, okay, for the special situation is good. Cleaning the house together if there were problems is good. Preparing a list of things that we have to take out if we are going to be evacuated is good. Preparing a meeting with the children is good. Okay, so you see, those are very simple actions, and some of them are connected to the war, and some are routine questions. Actions. We are maintaining the routine. That's the functional continuity. Okay, so what I'm saying, don't try to get the family or the child so much to express themselves. It's much better to get them to do things. That's it. Отож, мова йде про те, що такими діями можуть бути, наприклад, фізичні вправи, активність на свіжому повітрі, спільна, наприклад, з кимось, так, кількох друзів, членів родини. Це може бути спільне приготування їжі, спільне прибирання, виконання домашніх завдань, наприклад, із дітьми. Приготування дому до чогось, до атаки, до ще якихось подій, так? Підготовка списку для евакуації, зустріч із дітьми. Тобто це не є якісь дії суперскладні, це прості дії, які ми виконуємо щодня або можемо виконувати. Не всі з них пов'язані безпосередньо із війною. Так? Ми бачимо, що більшість з них – це звичайні дії, такі як приготування їжі. Okay, so we go to the next question, we move there. Very helpful information already. Okay, one person says that all the questions were already answered, and thank you so much, Professor. Okay, we have a question. If a person is good at cleaning, or if a person is good at washing dishes or washing something, can we say that these activities are good for everyday routine, if the person feels good at this activity? Anything that you bring the person out of passivity into activity is a good idea.
I'll tell a story. It's a story when I was a very young psychologist. Okay, it will be a story, I'll tell it, and then you tell the story. I was a young psychologist during the Yom Kippur War. That's 1973, a long time ago, right? So I was a young psychologist, and I was visiting army units in the Sinai Desert who had been, in difficult battle. And we met, I was part of a team, and we met a soldier who had complete amnesia. He forgot who he was, what his unit was, where he lived, what he went through in the war, complete amnesia, total amnesia. We'd ask him and he'd say, doesn't remember anything. Okay, so the chief psychologist with us told him, okay, you have to get him to express himself, to react himself, to maybe we'll get back to his battle experience. Okay, at that time, I didn't know, so we tried to do it. We asked him again and again, and nothing happened. And so we were at a loss. And then we were near the kitchen. And I asked the soldier who was responsible for the kitchen to take this soldier, this shell-shocked soldier, amnesic soldier, with him and to take care of him, and we would come back in a couple of hours. Okay, we come back in a couple of hours, and the soldier remembers everything. He remembers, and not only big smile because he remembers, and we ask what happened. And what happened was simply that the cook took him, he said, wash the dishes. It was peeling potatoes. Maybe peeling potatoes is more therapeutic than washing dishes, I don't know. So he peeled potatoes for about half an hour, and then he was very, very tired. So he put a mattress on the floor near the place where he was peeling the potatoes, the cook. And he slept for 1 hour, and he woke up and he remembered everything. Okay, so you see how action and acting and doing things together with somebody else can be extremely helpful. Now you tell the story. Я би тут сказав, що будь-яка дія, яка змушує вас виходити зі стану пасивності, вона може бути кваліфікована як потрібна для вашої рутини. І все, що вам дає відчуття, що ви щось робите. Ось тут така історія, що в групі одного разу була зустріч з одним солдатом, який взагалі нічого не пам'ятав, в нього була повна амнезія, в нього запитували, пробували різними способами роздобути хоча б якусь інформацію, що він може про себе пам'ятати, а він нічого не пам'ятав. І такими методами, і іншими нічого не допомагало. І врешті-решт якось так трапилося, так, що цього солдата відвели на кухню і сказали відповідати за кухню, відповідати за дії на кухні кілька годин. І що відбулося? Відбулася якась така дуже цікава історія, ситуація, що після того, як група цього солдата залишила, а повернулася через кілька годин, він вийшов усміхнений, задоволений, і він різко усе згадав про себе. І дивний феномен, як? Відбулося це так, він почав чистити картоплю. Тут не ясно, чи це саме чистка картоплі щось означає, чи це просто, що це була дія, яка йому дала певну моторику і дала йому вихід із пасивності. Він чистив ту картоплю 30 хвилин і після того заснув. І через годину сну так, солдат прокинувся і різко усе згадав. І схиляються до думки зараз психологи, що саме те, що він робив дію, спонукало його пам'ять працювати. Okay, so we move to the next question. So this is thank you, it was very useful, thank you so much. We have a question if we will have a recording, maybe this is a question to Alona, I think so. I think when she comes back she will answer this question. I think so, but she needs to answer. І я думаю, що Альона вам відповість, чи буде запис, тому що вона відійшла зараз на хвилинку.
I can't understand you. My hearing is very bad. Yeah, this is something that it's just about recording. So this is a question to okay, Alona. Yeah. okay. Then thank you. It was very useful and actual. Okay. So okay. We have a very important question. When families are separated, how can we help master feelings of guilt and panic in a situation when families are separated here and now, and we need to act right now? We need to take decision and do something. How can we manage our bad feelings about it? Okay, I didn't hear well your question. I think I won't be able to take any questions because my hearing gets tired very quickly. Okay, I'm with all kinds of hearing aids. Okay, of course, okay, what I gave is general guidelines and practical guidelines. But you have situations which, okay, there are special problems. The family is separated. Okay, you have to see together with the families. If there is somebody, let's say that the father is not here, the father is there and the mother is there, you try to see if there is somebody who can talk both to the father and the mother to see if something, okay, because both are the parents of the children, okay, yeah. So the question is, how can you find supporters from outside the nuclear family, which is now separated? Maybe you can find somebody who was or is a friend of both the father and the mother. Maybe there is an uncle who's still in contact with the father. Okay, you create support groups. And we do that a lot. Okay, I am a specialist in helping parents deal with difficult situations of children, all kinds, anxiety, aggression, violence, delinquency. You name it, okay? I did a lot of work on this. Always we build a support group for the parents. Always. We never keep the problem secret within the family, okay? There is help outside. Okay. І зараз відповідь на ось це запитання, що тут дуже важлива підтримка ззовні. Коли розлучаються сім'ї, то дуже важливо цю підтримку забезпечити тій частині, яка розлучилася, так, і тій. Якщо є друг, дядько, дідусь, бабуся, будь-хто ззовні, але хто знає ситуацію, це буде такою додатковою групою підтримки. І це дуже важливо в цій ситуації, щоб хтось був поряд. Ну і ще важливо, не приховувати саму проблему, так, проговорювати і спиратися на людину, яка є поряд, ззовні, так. Okay, I'll be saying goodbye to you because I'm tired and I can't hear anymore, okay? Okay, so we have one more question, yes. Okay, but I'm honored to be able to talk to you, even if it helps a little bit. For me, it will be a great thing. Thank you very much. Я дякую. Я вже не можу, на жаль, відповідати на запитання. Я дуже перепрошую, я дуже втомився. Але хочу сказати, що мені дуже корисно, мені дуже важливо бути тут з вами, поділитися своїми знаннями. І дякую всім вам. Дякую. Bye-bye then. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you. Bye-bye. Дякую. Спасибо.